Hello everyone. So welcome back to the CSRNet sessions. So കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 2024 ഡിസംബർ സെഷനിലെ CSRNet ആയിരുന്നു ഫിസിക്കൽ സയൻസ്. The exam occurred actually on March 2025. So നമ്മൾ പാർട്ട് എ ആയിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത്. So this was the last question we did from part A, 20 questions. And now we move towards the part B of same question paper. So as I told, and maybe some questions maybe I will skip to like whichever is ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു സോൾവ് all of them. So part B in fact have 25 questions and you have to answer 20. So we will begin with the first one, question 1. ഇത് ഡയറക്ട്ലി ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Okay, let's start. A particle of mass m is in a cubic box of side A. So the particle in a box problem ആണ്. The potential inside the box എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട്. 0 less than a, less than x less than a, 0 less than y less than a, 0 less than z less than a. So that's ഒരു എന്താ പറയുക സിമെട്രിക് ബോക്സ് അല്ല. സോ യൂഷ്വലി പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബോക്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സിമെട്രിക് ബെൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം മൈനസ്, ഓക്കെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് -a/2 ടു +a/2 വരെയാണ്. സോ ദാറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബെൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് സിമെട്രിക് ബെൽ. ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സിമെട്രിക് ബെല്ലിലാണ് ഏഗൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് ഓർ ഈവൺ ആയിരിക്കും. I mean, it's not only about particle in a box, any potential having this property. Asymmetric വെല്ലാണെങ്കിൽ ടിപ്പിക്കലി അത് വരുന്നത് 0, ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് 0 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റൈറ്റ് എൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് എ ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് 1D. സോ ഈ 3D ബോക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ദർ വിൽ ബി എൻ എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ഹാവിങ് സൈസ് എ ഇൻ ഏതർ ഡയറക്ഷൻ. Okay, so inside the box potential is 0 ആണ് and outside it is infinite. The question എന്ന് പറയുന്നത് if the particle is in an energy eigenstate with E, നിങ്ങൾക്ക് എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട് which is 7 pi square h cut square by m a square. What is a possible wave function? ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സി. സോ ഇത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് പാർട്ടിക്കിൾ 3D ബോക്സ് ആണ്. സോ അവിടുത്തെ നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ദർ വിൽ ബി 3 ഇൻ 1D വി ഹാവ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ n യൂഷ്വലി. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് 1D ബോക്സ് യു ഹാവ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ യൂഷ്വൽ ഫോം. L ആണ്, സോറി മേ ബി ഐ വിൽ റിവേർട്ട് ടു A ഓൺലി. A ആണ് പാർട്ടിക്കിൾ ബോക്സിൻ്റെ വിടുത്ത് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ സൈൻ n pi x/a, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോം. 3D ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഓഫ് കോഴ്സ് 3 കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ നിങ്ങളുടെ ജനറൽ വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ദർ വിൽ ബി 3 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് nx, ny, nz കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 3 ഡയറക്ഷൻസ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് 2/a റൈസ് ടു 3/2 ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഫാക്ടർ. നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടറാണ്. ഇതുപോലെ 3 വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണത്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈക്ക് മൊമെൻറ്റം ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, മൊമെൻറ്റം കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ എക്സ് വൈ സെഡ് ഡയറക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും.
it is nx pi x by a, ny pi y by a, and nz pi z by a. So ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറിക് ഫോം. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ജനറൽ ഫോം കാണാം. നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ എല്ലാത്തിലും സെയിം ആണ്. സോ എല്ലാം സൈൻ ആണ്. സോ അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതിനകത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് nx ny nz ആണ് നിങ്ങളിവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആകെ കൺസ്ട്രെയിൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എനർജി. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ജനറൽ 3D പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബോക്സിലെ എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് nx ny and nz എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ 1D ആണെങ്കിൽ അത് n² π² എന്നായിരിക്കും. അതിന് പകരം there will be nx² ny² and nz², like the sum of individual components. 2ma². ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഒരു 2 ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. If a is the width of the well, then it should be 2ma². ഓക്കെ, ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 7 π² h² by ma² ആണ്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 2 ഹിയർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിലും നോമിനേറ്ററിലും 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 14 ഹിയർ. 14 π² h² by 2ma² ആണ് നിങ്ങളെ തന്നിരിക്കുന്ന എനർജി. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ nx ny nz സം. ഇവരുടെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, nxന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 0. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി 0 ബിക്കോസ് നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ. nx = 0 തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ nx ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും സൈൻ ഓഫ് 0 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ nx ny nzന്റെ അലോഡ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 സോ ഓൺ ആണ്. ഈ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. nx ny nz അവരുടെ സ്ക്വയറിന്റെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 14 വരുന്ന നമ്പേഴ്സ്. സോ ജസ്റ്റ് 1 1 1 1 ഇട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ യു വിൽ സീ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 1 1 1 ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് 1. ദ സം ഇസ് 3. സോ അതല്ല, ജസ്റ്റ് 1 1 2 എടുക്കാം. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 + 1 + 4 വിച്ച് ഈസ് 6. അതുമല്ല, സോ 1 2 2 എടുക്കാം. So you'll get 1 + 4 + 4 which is 9. അതുമല്ല, ഇനി കൂടാം. അടുത്ത ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 ആണ്. So if you take 1 2 3 you get 1 + 4 + 9, that is 14. So 1 2 3 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, or any like you can even take 3 2 1 or 2 1 3. എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 14 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ nx ny nz ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നോക്കുക, ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സൈൻ nx ny nz ഉള്ളിൽ വരണം. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ nx ny ഇതെല്ലാം 1 ഇത് 1 1 2 ആണ്. 1 3 1 ആണ്. 1 2 3 ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് അവർ ആൻസർ, ആൻഡ് യു ഹാവ് 1 2 2. സോ ഈ മറ്റു കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇവരുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വൺ വിച്ച് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു nx1 ny2 and nz3. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദി ആൻസർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ് 3D ബോക്സിലെ എനർജി ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് എനർജി ഐഗൺ വാല്യൂ ഇവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫാക്ടറാണ് 2ma². എ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ വിടുത്താണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഹാവിങ് എ 2 ഫാക്ടർ ഹിയർ. ചില കേസിൽ അത് L/2, ഇപ്പോൾ a/2 a/2 0 to a/2 വേണമെങ്കിൽ തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോക്സിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് a/2 ആണ്. വാട്ട് എവർ ബി ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ബോക്സ്, ദാറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ 2 ഹിയർ. സോ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റുന്നു. ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് നമ്പർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഗീവ്സ് യു that particular energy. That's it. Very easy, straightforward question. So we move on to the second question. An isolated box of volume V contains 5 identical but distinguishable and non-interacting particles. Particles distinguishable ആണ്, non-interacting ആണ്. The particles can either be in the ground state of zero energy or in an excited state of energy E. So ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ 5 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത് സീറോ എനർജിയാണ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവിങ് ആൻ എനർജി ഇ. ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് നോൺ ഡീജനറേറ്റ്, സോ ഇവിടെ ആകെ ഒരു സ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഡബ്ലി ഡീജനറേറ്റ്, സോ യു ഹാവ് ഈ എനർജി ഉള്ള 2 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഡബ്ലി ഡീജനറേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. There is no restriction on the number of particles that can be put in a given state. So like unlike fermions-നൊക്കെ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് സെയിം ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉള്ള 2 particles cannot exist. So you cannot put same 2 particles, 2 fermions in the same energy level, right? So ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. You can put as many particles in the same energy level. So that means like നിങ്ങൾക്ക് 5 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5നെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇടാം, 5നെയും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇടാം, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദ നമ്പർ ഓഫ് ആക്സസിബിൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വിത്ത് എനർജി. സോ ഇ ഈക്വൽ ടു, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി, ഇ ഈക്വൽ ടു 2 സ്മോൾ ഇ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ആണ് നിങ്ങളുടെ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്. ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് microstates in the number of accessible microstates. So there will be many microstates which conforms to this macrostate. അങ്ങനെ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമുക്കറിയാം ഇയും 0 ഇ ആണ് എനർജി ലെവൽ. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് അപ്പ് ടോട്ടൽ എനർജി 2E? സോ ഇത് ആകെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. 2 particles in excited state E and the remaining 3 particles in ground state. So ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 2E ആയിരിക്കും. E plus E and everything else is 0. So ഇങ്ങനെ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ 5 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സോ ആദ്യത്തെ സപ്പോസ് 3 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആൻഡ് അതർ 2 പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഇൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് 2 ഫോൾഡ് എനർജി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ഇതും 2 ഫോൾഡ് എനർജി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം? സോ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ ഡീജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് സപ്പോസ് വി ക്യാൻ നെയിം ഇറ്റ്, ലേബൽ ഇറ്റ് ആസ് ലൈക്ക് psi1, psi2. And this is maybe okay, if I put a suppose the particle number ഒന്ന് ഞാൻ particle number ഇത് 4th particle ആണ് which I put in the superscript. So this is psi1 5 and psi1 psi2 5. ഇതാണ് ഡീജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 സ്റ്റേറ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇഫ് S equal to 1, 2s plus 1 3 fold degeneracy ഉണ്ട് അവിടെ. ബട്ട് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഡീജനറേറ്റ് വെൻ ദർ ഇസ് നോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡീജനറേറ്റ് ആണ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം? സോ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ psi1 കിടക്കാം, ഐ മീൻ ദിസ് 4th particle I intend, and the 5th particle can be in this state. First particle can be again the psi1, second particle is in the psi2.
ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2ലും ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 1ലും വരാം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് 2 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ 2. സോ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സെയിം എനർജിയാണുള്ളത് 2 ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ഡീതർനൈറ്റ്. സോ അങ്ങനത്തെ 4 കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ദർ ഇസ് വൺ മോർ തിങ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ 3 പാർട്ടിക്കിളിനെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദർ ആർ ടോട്ടൽ 5 പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ചൂസ് എനി 3. സോ 5C3 കോമ്പിനേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. മേക്ക് ദം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് 2 ആർ ഇൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. So this number into, and for a given choice you have 4 choices for the degeneracy. So 5C3 into 4 ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്, which is answer is 40. So there are 40 such microstates. It's a number of microstates. All of them have energy 2E. Okay, so that's a question. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് 5 പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് E equal to 2E വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് when 3 particles are in the ground state and other 2 are in the excited state. So how many ways you can choose this? 5C3. And for a given choice you can have up to the degeneracy there are 4 combinations such that you can still permute between the states. So അങ്ങനെയാണ് 5C3 into 4 വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഇത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഐഡന്റിക്കൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവർ ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇത്രയും കോമ്പിനേഷൻസ് വരില്ല. സോ യുവർ സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് സിമെട്രിക് ഓർ ആൻറ്റിസിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പാർട്ടിക്കിൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻസ് വരില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആൻഡ് ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ. ലൈക്ക് ഇഫ് ദേ സേ ദിസ് ഇസ് ഫെർമിയോൺസ് ഓർ ബോസോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, സംടൈംസ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. If I is an identity n by n identity matrix and adjoint of 2i എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to ki ആണ്, then what is k? What is the value of k? Okay, so നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആണത്. നമുക്കറിയാം അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ്. സോ യു ഹാവ് ദ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്ജോയിന്റ്. സോ കോഫാക്ടർ മാട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യു ടേക്ക് എ മെട്രിക്സ് എലമെന്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആർ മെട്രിക്സ് എലമെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് റോയും കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് സബ് മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. യു റിപ്ലേസ് വിത്ത് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് അപ് ടു ദാറ്റ് സൈൻ. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഇത് ആക്ച്വലി വളരെ ഈസിയാണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. I mean 2 times identity matrix on n by n. So that means ഞാൻ ഇതിനെ സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സിനെ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു സീ നിങ്ങളുടെ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഐ ടേക്ക് എ ആസ് 1 1 1 0 എവിഡൻസ് 3/3 എന്നിന് ഞാൻ 3 വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ദെൻ എൻ്റെ സി മെട്രിക്സ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഐ ബേസിക്കലി ഡിലീറ്റ് ദിസ് വൺ ബട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് sorry, so there is a 2 factor here. So 2 2 2. Okay, so what you will get is first row first column delete in, you will get the determinant to be 2 into 2, which is 4.
സെക്കൻഡ് കോളം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, സെക്കൻഡ് എൻട്രി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ടു ബി 0. ബിക്കോസ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിന്റെ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഐഡന്റിറ്റി തന്നെയാണ്. സോ ബേസിക്കലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് 0. ചെയ്ത് നോക്കുക, വളരെ ഈസിയാണ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. സിമിലർലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിങ്ങളെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വന്നത്. ഇഫ് യു ഹാവ് 4, ഈ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി 2 × 2 × 2 ആയിരിക്കും. സോ വിച്ച് ഇസ് 8. സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2⁻n−1 ടൈംസ് ഐഡന്റിറ്റി ഓൺ n/n ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെരി ഈസി. അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് again it's a transpose of this identity matrix ന്റെ transpose എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് യുവർ കെ. സോ യുവർ കെ ഈസ് n-1. ഓക്കെ, ഒരു വളരെ ഈസി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്താണ് അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്, എന്താണ് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ. A DC motor operating at a voltage V and a current I is used to lift a mass M to a height h. So ഒരു DC മോട്ടറിൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ടി. ഇതിനെടുക്കുന്ന സമയം, അതിൻ്റെ ടൈം ടി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 5% ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ബി, ഐ, എം ആൻഡ് എച്ച്, എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സിലും ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട്, അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദ മെഷർമെൻറ്റ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ദി എറേഴ്സ് ആർ റാൻഡം, മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ഒരു റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ the uncertainty in the estimation of the efficiency. Efficiency എന്ന് പറയുന്നത് how much output power you get for a given input power. അതിലെ uncertainty ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ, നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് mgh. ദിസ് മസ് എനർജി, ഇത്രയും എനർജി വേണം നിങ്ങൾക്കൊരു മാസ് എമ്മിന് എച്ച് ഹൈറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്രയും എനർജി നിങ്ങൾ ചിലവാക്കണം. എത്ര എനർജി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? മോട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്നത് ടി ടൈം സമയത്തേക്കാണെങ്കിൽ VIT ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി. ദാറ്റ്സ് എ ഇൻപുട്ട് പവർ. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ എഫിഷ്യൻസി. ഇതിലെ അൺസർട്ടനിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് the percentage uncertainty in T, for example, the delta T by T തന്നിട്ടുണ്ട്, which is 5%. delta V by V ഇതെല്ലാം സെയിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡെൽറ്റ I by I, ഡെൽറ്റ M by M ഇതെല്ലാം 1% ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എസ്റ്റിമേഷനിലെ അൺസർട്ടനിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അൺസർട്ടനിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് സെവറൽ വാരിയബിൾസ്, ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദി സ്ക്വയർഡ് RMS എററാണ് ശരിക്കും. So you have 5 parameters. ഇവിടെ എല്ലാം സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു. പെർസെൻറ്റേജ്
അൺസർട്ടേനിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു, സം എടുത്തിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു, അതായത് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ. ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങളുടെ അൺസർട്ടേനിറ്റി. സോ ഇഫ് യു പുട്ട് ദ വാല്യൂസ് യു വിൽ ഗെറ്റ്, ഇതിൽ ഡെൽറ്റ ടി മാത്രം 5% ആണ്, ബാക്കിയെല്ലാം 1+1. So this is root of 29, which is roughly 5.4. So it's not എന്തായാലും it's greater than 25, so it's not 3.1 and neither 3.1 neither 4.8. 6.3 വരണമെങ്കിൽ it should be close to 8, because 8 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 64 ആണ്. സോ അതുമല്ല. സോ യുവർ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 5.4 ആണ്. സോ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ്, ഐ റിമെമ്പർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അലൗഡ്, സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് ബൈ ഹാൻഡ്. ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ക്ലോസസ്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വേണം. 5.4% ആണ് നിങ്ങളുടെ, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് എററുകളാണ്. സോ ഫൈനൽ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ, 5.4%. ഓക്കെ. സോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സ്ക്വയർഡ് മീൻ RMS error. Okay, so moving on, the fifth one. Quantum mechanics എന്നുള്ള another question ആണ്. So ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ പോളി സെഡ് ബേസിസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മെഷർമെന്റ് ഓഫ് Sx is made on this state and what is the probability of getting h/2 and -h/2. ഓക്കെ. സോ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് Z ബേസിലാണ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ നടത്താൻ പോകുന്ന മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബേസിസിലാണ്. എക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, സോ എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്. സോ വെനെവർ യു മേക്ക് എ മെഷർമെന്റ്, ബേസിക്കലി SXനും രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് ആണ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക, either +h/2 or -h/2. സോ യു ക്യാൻ ഡു വിച്ച് എവർ മെഷർമെന്റ് യു ഡു, SX ആയിക്കോട്ടെ, SZ ആയിക്കോട്ടെ, SY ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, either +h/2 or -h/2, സ്പിൻ അപ്പ് ഓർ സ്പിൻ ഡൗൺ. സോ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ പക്ഷേ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ SX ബേസിസിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നിങ്ങളുടെ പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടും. പക്ഷേ അതിന് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം SXന്റെ ഏഗൺ ബേസിസ്, ഏഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ ഇതെല്ലാം ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, നിങ്ങൾ ഓരോ വട്ടം ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ നിങ്ങളുടെ SX എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എന്താണ്, 0 1 1 0, ഇറ്റ്സ് എ പോളി എക്സ് ടൈംസ് ദർ വിൽ ബി സം h/2 ഫാക്ടർ, വിച്ച് അപ് ടു ഫാക്ടർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഐഗൻ വാല്യൂ h/2 പ്ലസ് h/2 എന്ന് പറയുന്നത് 1/√2 1 ആണ്, -h/2 കറസ്പോണ്ടിങ് 1/√2 1 -1 ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് റിട്ടേൺ ഇൻ SZ ബേസിസ്. നിങ്ങൾ SZ ബേസിസിൽ SX ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് SZ ബേസിസിലാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം SZ ബേസിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻറ്റ്. സോ ഇനി ആകെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് ദിസ് ഔട്ട്. സോ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇതിനെ പ്ലസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ്, ഗെറ്റ് പ്ലസ്
ഗെറ്റ് മൈനസ്. എൻ്റെ പ്ലസ് ഔട്ട്കം കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊജക്ഷൻ. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്രമാത്രം എൻ്റെ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. ദിസ് ഇസ് കോളം റോ വെക്ടർ നൗ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വിച്ച് ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു മെൻഷൻ, തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് നോർമലൈസ്ഡ് ആണോ എന്നാണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഈസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്, ബിക്കോസ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. സോ നോർമലൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോബബിലിറ്റി നോർമലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമലൈസ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 9 + 16/25 വിച്ച് ഇസ് 1. ഇത് ഓൾറെഡി നോർമലൈസ്ഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പ്രൊസീഡ്. പക്ഷേ സപ്പോസ് ഇത് ഈ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 1/5 അല്ല സംതിങ് എൽസ്, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1/2 ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക. ദെൻ യു ഹാവ് ടു നോർമലൈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ്, എന്നിട്ട് മാത്രമേ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, എനിവേ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോർമലൈസ്ഡ്. സോ യു ഹാവ് എ 5 ഹിയർ, 1/5 കമ്മിങ് ഫ്രം ദ actual state, and this will be 1/3i + 4. ഈ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക. Uh, 1/5√2 സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 25 × 2, ആൻഡ് 3i + 4ൻ്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 3i + 4 × 3i -3i + 4. ബേസിക്കലി മോഡുലസ് സ്ക്വയർ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 9 + 16 is 25/50, 1/2. Similarly, p of minus കണ്ടുപിടിക്കാം. സെയിം ഫാഷൻ യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ്. This is actually the projection to the minus eigenstate. So exactly same thing വരും, only the difference ഇവിടെ -1 ആയിരിക്കും. This will only make it 3i - 4. Same, you will actually get the same number, 1/2. So ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ you can also do either you do this way or രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളൂ. So you can also do p of minus എന്ന് പറയുന്നത് 1 - p + ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി കൺസിഡർഡ് ആയിരിക്കണം. So you will get there same, half and half. So that's the answer, option C. Okay, so basic quantum mechanics basic probability related question ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് SZ ബേസിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ SX ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഔട്ട്കം ആണ്. സോ ഇതാണ് SX ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദ SZ ബേസിസ്. എവറിത്തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇൻ ദ സെയിം ബേസിസ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചും ചെയ്യാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ what you can do is you apply some unitary operator here, u psi, and this will go to the psi written in the x basis. Psiനെ നിങ്ങൾക്ക് x ബേസിസിൽ എഴുതാം. x ബേസിസിൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ അതിനാകെ ജസ്റ്റ് ആ ഫസ്റ്റത്തെ എൻട്രിയുടെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ഔട്ട്കം, രണ്ടാമത്തെ എൻട്രിയുടെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ടു ഡു ദിസ് വേ, ബിക്കോസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്ററി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണെന്ന്. ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ഹഡമാഡ ഓപ്പറേഷൻ, സോറി ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ്.
ഗെറ്റ് സീറോയിനെ ഗെറ്റ് പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു, ഗെറ്റ് വണ്ണിനെ ഗെറ്റ് മൈനസ് ആക്കി. മേ ബി ഐ തിങ്ക് ബിയോണ്ട് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം. ഇതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ഈസിയസ്റ്റ് വേ ഫോർ നിങ്ങളെ നിലവിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, അത് വെച്ചിട്ട് ഇതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ സിക്സ്ത് വൺ, കൺസിഡർ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ 1D, അഗെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ ആണ്. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ, ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിൽ നിന്ന്. ഇവിടെയും അഗെയിൻ ഇതൊരു അസിമെട്രിക് വെല്ലാണ്, ബിക്കോസ് വെൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം 0 ആൻഡ് ഹാവിങ് എ വിഡ്ത്ത് L. If a small perturbation related to ആണ്, V of x equal cos pi x by L എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടർബേഷൻ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. The first order energy correction to the ground state is what? So ലാംഡയിലെ ആൻസർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ലാംഡ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ 0 മൈനസ് ലാംഡ 2 ലാംഡ എന്നൊക്കെയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സി. സോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പെർട്ടർബേഷൻ ആണ് എനർജി. സോ ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് യു have a Hamiltonian, total Hamiltonian, suppose it is H0 plus Hp. So H0 നിങ്ങൾക്ക് eigen states അറിയാം. സപ്പോസ് psi0 ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, psi1 എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഇത് നോൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. Hp ആണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പെർട്ടർബേഷൻ. സോ ഈ കേസിൽ ലാംഡ V of x എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ Hp എന്ന് പറയുന്നത്. So in this case, the first order correction to energy for the nth state എന്ന് പറയുന്നത് psi n Hp psi n. ഇതാണ് പെർട്ടർബേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല. സോ ഈ കേസിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എനർജി കറക്ഷൻ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0. ഐ എം ആക്ച്വലി ഡിനോട്ടിങ് ടു ഓക്കെ, മേ ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ n=1 എന്നാണ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് 1 2 so on. I will denote this to be E1. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജീനെ ഞാൻ E1 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ. സോ യു ഹാവ് 1 ആൻഡ് Hp ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ V of x ആണ്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഡിനോട്ടിങ് V. ഇതൊരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, ഒരു മാട്രിക്സ് എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന്. ഈ പറഞ്ഞ 0 സ്റ്റാർട്ടിങ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ് വിത്ത് ഇൻ എ വെൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 0 ആൻഡ് എൻഡിങ് അറ്റ് L. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ബേസിസ് psi of x. root of 2 by L sin n=1 ആണ് ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. sin pi x by L ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഇതൊരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ 0 ടു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. psi1 square of x V of x. Which is 2 by L integral 0 to L sin square pi x by L. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ പെർട്ടർബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് cos pi x by L ആണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലാംഡ. ഓക്കെ, ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കിട്ടും. സെവറൽ വൈസ്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സൈൻ സ്ക്വയറിനെ മാറ്റി എഴുതി സൈൻ സ്ക്വയർ വിൽ ബി can write sin square as 1 minus cos 2x
ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. സോ ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് എ കോസ് എക്സ് ടേം ആൻഡ് കോസ് എക്സ് കോസ് വൈ കൈൻഡ് ഓഫ് ടേം. പിന്നെ കോസ് എക്സ് കോസ് വൈ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു സം കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ, പിന്നെ വീണ്ടും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്തരം പരിപാടികൾ ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. ബട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ഇസ് സീറോ. അതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ അത് പറയാം എന്നാണ്, ഈ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഫോം വെച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെ പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു ഓൾ ദീസ് കാൽക്കുലേഷൻസ്. സോ നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ല് ഇങ്ങനെയാണ്, വിത്ത് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0 ഹിയർ ആൻഡ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഹെൽ. സോ നിങ്ങളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ആണ്. സോ സൈൻ 0 0 ആയിരിക്കും. സൈൻ എക്സ് ഇക്വൽ ടു എല്ലിലും യു വിൽ ഹാവ് സൈൻ പൈ വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ 0. സോ ദിസ് എ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ പെർട്ടർബേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. പെർട്ടർബേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ആണ്. സോ അറ്റ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0 ദിസ് ഇസ് 1 ആൻഡ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എൽ ദിസ് ഇസ് -1. Cos minus cos of pi. So it starts from here and something like this. Okay. So ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് യു നിങ്ങളുടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0 പോയിന്റ്, സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ഒറിജിൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. സപ്പോസ് ഐ കോൾ ദിസ് ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻ ദ ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ്സ്, ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒറിജിൻ ഓയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ജി ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു മൈനസ് സൈനിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ദിസ് എൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ സൈൻ അല്ല, ആക്ച്വലി സൈൻ സ്ക്വയർ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ലൈക്ക് ഈവൻ സൈൻ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ സ്ക്വയർ ആയി വരുള്ളൂ. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് സൈൻ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈൻ സ്ക്വയറും കോസും ആണ്. നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻ ഇൻ്റർവെൽ സച്ച് ദാറ്റ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻസിൽ ഒരാൾ ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഈവൺ ഫംഗ്ഷനും മറ്റാൾ ഓഡ് ഫംഗ്ഷനുമാണ്. സോ ഇഫ് യു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഈവൺ ഫംഗ്ഷൻ, ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഈ വെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 0 to L എന്നുള്ളത് മാറി -L/2 തൊട്ട് L/2 ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ ദ ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഇഫ് യു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് സച്ച് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർ സിമെട്രിക് ഇന്റർവൽ, സിമെട്രിക് ഇന്റർവൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രം some minus value to the same plus value. So this integral is always 0. പാരിറ്റി റൂളാണത്. സോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെട്രിക്സ് എലമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഫങ്ഷൻസിന്റെ ഓഡ് ഓർ ഈവൻ നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ എനിവേ വിതൗട്ട് ഡൂയിങ് എനി ഇന്റഗ്രൽ എക്സാക്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു സിമെട്രി ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ വാനിഷ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഈസ് 0. ഓക്കെ, സോ the standard formula you should remember, E1, and for the specific case we worked out this. Okay, next one, maybe we will finish this session with this particular question. So magnetic moment of
റൊട്ടേറ്റിംഗ് യൂണിഫോം സ്ഫിയർ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു സ്ഫിയർ ഉണ്ട്, സ്ഫിയർ വിത്ത് യൂണിഫോം ചാർജ് ആൻഡ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഹാവിംഗ് ടോട്ടൽ ചാർജ് q ആൻഡ് മാസ് m. സോ യു ഹാവ് എ സ്ഫിയർ, യൂണിഫോം സ്ഫിയർ, it is having a mass m and having a charge q. Okay, it is rotating about an axis through its center. So you have a angular velocity omega. The sphere is rotating and ഒരു ചാർജർ സ്ഫിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് the charges are in a motion, so there is a magnetic field and it will have a magnetic moment, dipole moments. Like നമ്മൾ സ്പിൻ, ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ, ഇഫ് യു അസ്യൂം ഇലക്ട്രോൺ ടു ബി എ യൂണിഫോംലി ചാർജ്, നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സ്പിയർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കാരണമാണ് അതിനൊരു ഇൻട്രിൻസിക് സ്പിന്ന് വരുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് എ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പിയർ. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് the ratio of its magnetic dipole moment to its angular momentum. So it will have an, of course it's a rotation and it will have an angular momentum. So angular momentum L എന്ന് പറയുന്നത് it is I times omega, where I എന്ന് പറയുന്നത് moment of inertia ആണ് and omega എന്ന് പറയുന്നത് angular velocity. അവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് it will have a magnetic moment mu. So what is mu by L? So ഇത് അഗൈൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിന് ഈസിയസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഓരോ സ്പിയറിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം, മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അബൌട്ട് which axis. So there are several axes you can consider. ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. You can also consider an axis something like this, and there are several choices, right? അങ്ങനെ ഓരോ ചോയ്സിലും നിങ്ങളുടെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഒരു നല്ലൊരു ശീലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വരുന്നത് I of sphere with an axis through the center എന്ന് പറയുന്നത് 2/5 mr square ആണ്, where r is the radius. സ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് r എന്ന് പറയുന്നത്. So that means L എന്ന് പറയുന്നത് 2/5 mr square omega. ഓക്കെ, ആംഗുലർ മൊമെന്റം കിട്ടി. ഇനി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്, ഇതും അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇഫ് യു ടേക്ക് ഗ്രിഫിത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് Q ഒമേഗ r സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 5. If you know these two, then it's just a matter of substitution. One by 5 will also cancel off. So you will get Q and M will go up. Q divided by 2m. Yeah, so that's the right answer. So ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും Q/M ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആ ഫാക്ടർ 1/2 ആണോ 2 ആണോ 1 ആണോ 1/4 ആണോ ആണ് ആകെ ഡിഫറൻസ്. സോ if you miss these factors, you are not going to get the required answer. So ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക, ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആംഗുലർ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ആക്സിസിലൂടെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസിലൂടെ അബൌട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് 2/5 mr square, where m is the mass and solid sphere. അത് പ്രത്യേകം പറയണം. സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല, ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമുല. സോ സോളിഡ് സ്ഫിയർ.
ഇവിടെ യൂണിഫോം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ സ്ഫിയർ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് സ്ഫിയർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ എന്നേ പറയുള്ളൂ. ആ കേസിൽ ഇതും ഈവൻ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്, വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ഐ ഗസ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട്. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഗ്രിഫിത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഓഫ് എ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ വിത്ത് യൂണിഫോം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. ആ കേസിൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും. Till there is a charge in motion, you will have a magnetic moment. Okay, so anyway, that's the answer. So I think this is 1 hour session. Maybe we will continue with the next question onwards in the upcoming sessions.